હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જૂના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું એ પ્રમાણે ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે એ જે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ લેવાની છે 29-30 ના એમાં આવવાનું છે. એટલે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, મેઇન જે ભણવાનું છે આપણે ઝુંપર જ ભણીશું. અહીંયા આપણે ખાલી એનું ઓવરઓલ રિવિઝન જોઈ લઈએ જે આપણે ઝુંપર ભણીશું. ઓકે ઓકે તો ચેપ્ટર નંબર 1 છે સોલિડ સ્ટેટ. ઓકે, તો ટોટલ યુનિવર્સની વાત કરીએ તો ટોટલ 5 ટાઈપના કોઈ પણ સબસ્ટન્સ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના 5 ટાઈપના સ્ટેટ જોવા મળે. એક હોય સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ, જે તમે આટલું વસ્તુ બધાને ખબર જ હશે. ઓકે, સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ, પ્લાઝ્મા અને બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ. બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ એમાંથી લિક્વિડ અને ગેસિયસ સ્ટેટ આપણે 11th માં ભણી ગયા. પ્લાઝ્મા અને બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ છે એ હાયર સ્ટડીમાં તમે ભણશો અને એટલું બધું ડિફાઇન પણ નથી, એની બહુ જ ઓછી ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે છે. આજે આપણે ભણવાના છે સોલિડ સ્ટેટ વિશે. ઓકે, તો કોઈ પણ સબસ્ટન્સ હોય એ કયા શેપમાં હોય કે કયા સ્ટેટમાં હોય એ કોણ ડિસાઈડ કરે? તો એ બે ફોર્સ ડિસાઈડ કરે. એક છે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ, ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ કે ઇન્ટરમોલિક્યુલર એટ્રેક્શન, અને બીજું છે થર્મલ એનર્જી. થર્મલ એનર્જી. તો આ બે વસ્તુ જે છે એ ડિસાઈડ કરે કે કોઈ પણ સબસ્ટન્સ એ સોલિડમાં હોય, લિક્વિડમાં હોય કે ગેસિયસ ફેઝમાં હોય. ઓકે, હવે જો લો ટેમ્પરેચર હોય, લો ટેમ્પરેચર, તો લો ટેમ્પરેચર વખતે આપણને ખબર છે કે થર્મલ એનર્જી ઓછી હોય અને ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ જે છે એ થોડા નજીક નજીક લાગશે. ઓકે, અને જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરીએ એમ આ બંને ચેન્જ થાય. હવે જો જેટલું ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ વધારે હોય એટલા એટમ નજીક નજીક રહે, અને એટમ નજીક નજીક રહે તો એના સોલિડ બનવાના ચાન્સ વધારે છે. બીકોઝ આપણે બધાને ખબર જ છે 8, 9, 10, 11 ભણી ગયા કે સોલિડમાં પાર્ટિકલ્સ નજીક નજીક હોય, લિક્વિડમાં થોડા દૂર હોય અને ગેસમાં વધારે પડતા દૂર હોય. ઓકે, એટલે મતલબ કે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ જો વધારે હોય તો એટ્રેક્શન વધારે હોય તો પાર્ટિકલ નજીક નજીક રહે. થર્મલ એનર્જી જો વધારે હોય તો થર્મલ એનર્જી વધારે હોવાથી એ લોકો એકબીજાથી દૂર જાય. રાઈટ? તો કોઈ સબસ્ટન્સ સોલિડ સ્ટેટમાં હોય તો એ કેસમાં શું હોવું જોઈએ? ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ વધારે હોવો જોઈએ અને થર્મલ એનર્જી હોવી જોઈએ ઓછી. તો આ બે ફેક્ટર છે, આ બે ફેક્ટરના લીધે એ સોલિડ બનવાના એના ચાન્સ વધી જાય છે. મતલબ કે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ જો સોલિડ હોય એમાં આ બે ફેક્ટર પ્રીડોમિનન્ટ હોય. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ એટલે કે જે બે પાર્ટિકલ છે એ બે પાર્ટિકલ વચ્ચે ફોર્સ વધારે લાગતો હશે અને એમના વચ્ચે થર્મલ એનર્જી ઓછી હશે. ઓકે, હવે આપણે ભણીશું સોલિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક, જે ઓલરેડી તમને ખબર છે, એમાં કશું નવું નથી ભણાવી રહ્યો. ઓલરેડી તમને 8, 9, 10 માં આવી ગયું છે. એકવાર ફરીથી રિકેપ કરી લઈએ. તો સોલિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ કઈ છે? તો પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક સોલિડની જે આપણને બધાને ખબર છે એ કે સોલિડનું ડિફાઇનાઇટ માસ હોય છે. ડિફાઇનાઇટ માસ હોય સોલિડનું, એનું શેપ ડિફાઇનાઇટ હોય અને એનું વોલ્યુમ ડિફાઇનાઇટ હોય. રાઈટ? સોલિડ હેઝ ગોટ ડિફાઇનાઇટ માસ, શેપ એન્ડ વોલ્યુમ. ઓલરેડી આપણને ખબર છે. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, એમાં જે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે, ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એટલે કે બે મોલિક્યુલ કે બે પાર્ટિકલ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ સૌથી ઓછું હોય, શોર્ટ હોય. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ બહુ જ ઓછું હોય એટલે કે બે પાર્ટિકલ નજીક નજીક હોય, એમ કહેવાનો મતલબ એ થયું. ત્રીજો પોઈન્ટ, ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ છે. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ એ કેવા હશે? વધારે હશે. અમે જ ભણ્યા સોલિડમાં બીકોઝ પાર્ટિકલ નજીક નજીક રહેવાના છે અને નજીક નજીક રહેવા માટે એ પાર્ટિકલ વચ્ચે ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ કેવો હોવો જોઈએ? વધારે હોવું જોઈએ.
તો ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ વધારે હશે, અથવા આપણે એવું કહી શકીએ સ્ટ્રોંગ હશે. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ હોય સ્ટ્રોંગ. પછી એની જે પ્રોપર્ટી છે કે સોલિડના જે પાર્ટિકલ છે એ સોલિડના પાર્ટિકલ મૂવેબલ ના હોય, એ ફિક્સ પોઝિશનમાં હોય. તો પાર્ટિકલ્સ હોય ફિક્સ પોઝિશનમાં. પણ ફિક્સ પોઝિશનમાં હોવા છતાં પણ એની પોતાની પોઝિશન પર ઓસિલેટ કરે તો ખરા. એટલે સપોઝ માની લો આ સોલિડના પાર્ટિકલ છે, આ રીતે નજીક નજીક સોલિડના પાર્ટિકલ છે. ઓકે, પણ આ સોલિડના પાર્ટિકલ ફિક્સ પોઝિશનમાં છે પણ એ પોતાની મેઇન પોઝિશન પર ઓસિલેટ કરી શકે. સોલિડના પાર્ટિકલ રેન્ડમલી તો મૂવ ના કરી શકે, પણ એ જે પોઝિશન પર ફિક્સ થયા છે એ પોઝિશન પર ઓસિલેટ કરે તો ખરા. આ રીતે ઓસિલેટ કરતા રહે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી, લાસ્ટ પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ તો બીકોઝ સોલિડના પાર્ટિકલ્સ ઓલરેડી નજીક નજીક છે, તો હજુ જો વધારે પ્રેશર આપવામાં આવે તો એ હજુ વધારે નજીક આવી શકે એમ નથી. કહેવાનો મતલબ કે એને આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકતા નથી. તો સોલિડ કેવા છે? ઇનકમ્પ્રેસિબલ. તો સોલિડના પાર્ટિકલ છે ઇનકમ્પ્રેસિબલ, મતલબ કે સોલિડને આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકતા નથી. ઓકે, તો આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક કે પ્રોપર્ટી સોલિડની છે જે ઓલરેડી આપણને ખબર છે. હવે આપણે ભણીશું કે સોલિડની અંદર જે પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ છે એ એરેન્જમેન્ટના બેઝ પર સોલિડ કેટલા ટાઈપના છે અને એનો ડિફરન્સ શું છે. તો ઘણી વાર એક્ઝામમાં એ ડિફરન્સ પૂછાય છે. ઓકે, તો જોઈએ પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ પર સોલિડના કયા ટાઈપ છે અને એનો ડિફરન્સ શું છે. તો હવે જોઈએ કે સોલિડ જે છે એની અંદર પાર્ટિકલ્સ કઈ રીતે એરેન્જ થાય છે. તો નેચર ઓફ એરેન્જમેન્ટ કઈ છે એ પ્રમાણે સોલિડને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ. અને ઘણીવાર એક્ઝામમાં ડિફરન્સ પૂછાય છે. તો બેઝડ ઓન એરેન્જમેન્ટ ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઇન સોલિડ, સોલિડના બે પાર્ટ છે, એક છે ક્રિસ્ટલાઇન અને બીજો છે એમોર્ફસ. તો બેઝડ ઓન એરેન્જમેન્ટ ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઇન સોલિડ આપણે સોલિડને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. ઓકે, વન બાય વન બંને સમજતા રહીએ અને એને એ રીતે ડિફરન્સના ફોર્મમાં પણ યાદ રાખીએ. તો બંનેની કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ ભણીએ, તો સાથે એક બંનેને કમ્પેર કરીએ તો બંનેનો ડિફરન્સ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ઓકે, ક્રિસ્ટલાઇન. જ્યારે તમને ક્રિસ્ટલાઇન વર્ડ સંભળાય, ક્રિસ્ટલાઇન, તો ક્રિસ્ટલાઇન મતલબ કે એ જે પાર્ટિકલ છે એ પ્રોપરલી અરેન્જ છે, વેલ ઓર્ડર એરેન્જમેન્ટ છે. એમાં એરેન્જમેન્ટમાં પરફેક્ટલી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. જોઈએ સમજીએ તો આ જે પાર્ટિકલ જે છે એ પરફેક્ટલી એરેન્જ થયેલા હોય. જો એનો મતલબ કે બે પાર્ટિકલ વચ્ચે જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયા પણ હશે, અહીંયા પણ, અહીંયા પણ હશે, એટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયા પણ હશે. કહેવાનો મતલબ કે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડમાં પાર્ટિકલ્સની ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોપર છે. આપણે એવું કહી શકીએ એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર છે, પ્રોપર એરેન્જ થયેલા છે, વેલ ઓર્ગેનાઇઝ છે. તો એને લીધે એની જીઓમેટ્રિકલ શેપ પણ પ્રોપર હશે. તો જીઓમેટ્રિકલ શેપ છે એ વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ હોય, પ્રોપર ફિક્સ્ડ હોય. તો એ લોકોની પોઝિશન ફિક્સ છે, એ લોકોની એરેન્જમેન્ટ ફિક્સ છે. અહીંયા જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયા હશે, એટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયા હશે. સો દે આર વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ, વેલ ઓર્ડર્ડ. તો એ લોકોનો ઓર્ડર પ્રોપર હોય તો દે આર વેલ ઓર્ડર્ડ. મતલબ કે આ બે પાર્ટિકલ જે વચ્ચે જેટલું ડિસ્ટન્સ હોય એટલું અહીંયા પણ હશે, એટલું અહીંયા પણ હશે. દે આર વેલ ઓર્ડર્ડ. જ્યારે એમોર્ફસ, એમોર્ફો એક ગ્રીક વર્ડ પરથી નામ આવેલું છે, એનો જ મતલબ થાય ઇરેગ્યુલર. એટલે મતલબ કે અહીંયા પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર નહીં હોય. તો પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ જુઓ તો ઇરેગ્યુલર હશે. જો તમને બંનેના ઓર્ગેનાઇઝેશન પરથી આઈડિયા આવી ગયો છે. અહીંયા પાર્ટિકલ્સ વેલ ઓર્ગેનાઇઝ હોય છે, વેલ એરેન્જ હોય છે, વેલ ઓર્ડર હોય છે. જ્યારે એમોર્ફસમાં પાર્ટિકલ્સ વેલ ઓર્ગેનાઇઝ નથી હોતા, આપણે કહી શકીએ ઇરેગ્યુલર હોય છે, ઇરેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ હોય છે. ઓકે, તો મેઇનલી ડિફરન્સ ક્રિસ્ટલાઇન ને એમોર્ફસ નો. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે NaCl. તો જે પણ સોલ્ટ છે, જે પણ ક્રિસ્ટલાઇન સોલ્ટ છે એ બધા આ ક્લાસિફિકેશનમાં આવવાના છે. પછી ક્વાર્ટસ,
ઓકે, અહીંયાના એક્ઝામ્પલ જોઈએ એમોર્ફસ ના, તો ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ જે છે, ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ, હવે સમજો, અહીંયા મેં ક્વાર્ટઝ લખ્યું છે, ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ લખ્યું છે, બંનેમાં ડિફરન્સ છે. આ ગ્લાસ મટીરિયલ છે. હવે પછી રબર જે છે, રબર, એ બધા એમોર્ફસ છે. ઓકે, હવે જો અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો આ લોકો છે લોંગ રેન્જ ઓર્ડર વાળા, લોંગ રેન્જ ઓર્ડર, અને એમોર્ફસ હશે શોર્ટ રેન્જ ઓર્ડર વાળા, શોર્ટ રેન્જ ઓર્ડર. ઓકે, બંનેમાં ડિફરન્સ સમજે, વોટ ઇઝ લોંગ રેન્જ ઓર્ડર એન્ડ વોટ ઇઝ શોર્ટ રેન્જ ઓર્ડર. તો લોંગ રેન્જ ઓર્ડર નો મતલબ થાય કે સપોઝ આટલા પાર્ટમાં જે પાર્ટિકલ એરેન્જમેન્ટ છે એ અહીંયા હશે, અહીંયા હશે, અહીંયા હશે, મતલબ કે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ જ્યાં પણ હશે ત્યાં ઓર્ડરલી એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર વેમાં બધી જ હશે. આખા જ ક્રિસ્ટલમાં એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર હશે, ઓર્ડર પ્રોપર હશે. તો એવું નહીં હોય કે અહીંયા પાર્ટિકલ વેરે ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે આટલા પાર્ટમાં, તો અહીંયા નહીં હોય, એ એરેન્જમેન્ટ સેમ અહીંયા નહીં હોય, એવું નહીં હોય. ક્રિસ્ટલાઇનમાં શું હશે, જે પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ અહીંયા છે એ સેમ એરેન્જમેન્ટ અહીંયા પણ હશે, અહીંયા પણ હશે, એટલે લોંગ રેન્જ સુધી હશે. સમજી રહ્યા છો મારી વસ્તુ? એટલે મતલબ કે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડમાં પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ લોંગ રેન્જ સુધી હોય છે, સેમ એરેન્જમેન્ટ લોંગ રેન્જ સુધી હોય છે, લોંગ ડિસ્ટન્સ સુધી હોય છે. જે એરેન્જમેન્ટ અહીંયા છે, અહીંયા પણ હશે, અહીંયા પણ, અહીંયા હશે, એટલે મતલબ કે લોંગ રેન્જ સુધી એની ઓર્ડર હોય છે, લોંગ રેન્જ સુધી એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર હોય છે, એટલા માટે એની લોંગ રેન્જ ઓર્ડર કહીએ છીએ. જ્યારે એમોર્ફસ સોલિડમાં એ એરેન્જમેન્ટ શોર્ટ ડિસ્ટન્સ સુધી હશે, સપોઝ એ એરેન્જમેન્ટ, આ એરેન્જમેન્ટ અહીંયા છે, જરૂરી નથી કે એરેન્જમેન્ટ અહીંયા હશે, અહીંયા હશે, એટલે મતલબ કે જે ઓર્ડર છે એ ફક્ત શોર્ટ ડિસ્ટન્સ સુધી હોય છે, શોર્ટ રેન્જમાં હોય છે. એ શોર્ટ રેન્જમાં જે ડિસ્ટન્સ એ ઓર્ડર છે એ બધી સુધી કવર નથી થતો, બધા આખા સોલિડ સુધી સેમ હોતો નથી. એટલા માટે આપણે એને કહીએ છીએ શોર્ટ રેન્જ ઓર્ડર, એટલે કે ઓર્ડર ફક્ત શોર્ટ ડિસ્ટન્સ સુધી છે, બધે એ સેમ ઓર્ડર જોવા મળતો નથી. ખબર પડી? હવે અને બીકોઝ એ લોકોની એરેન્જમેન્ટ અલગ અલગ છે તો એ લોકોની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી પણ અલગ અલગ હશે. તો ક્રિસ્ટલાઇનની વાત કરીએ તો એ લોકો પાસે શાર્પ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય છે, શાર્પ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. એનો મતલબ કે એ લોકોનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનું ટેમ્પરેચર ફિક્સ હોય છે કે આટલા ટેમ્પરેચર પર મેલ્ટ થશે તો એટલા એક્ઝેક્ટ ટેમ્પરેચર પર જ મેલ્ટ થશે. એ લોકોનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટમાં વેરિએશન જોવા નહીં મળે. જ્યારે એમોર્ફસની વાત કરીએ તો એમોર્ફસને શું થશે, જો ધીમે ધીમે ગરમ કરીશું તો ગરમ કરવાથી એ લોકો સોફ્ટ બનશે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એ લોકો સોફ્ટ બને છે, અને પછી એ લોકોનું મોલ્ડિંગ થઈ શકે છે, મોલ્ડ કરી શકીએ આપણે. તો જે પણ શેપમાં મોલ્ડ કરવો હોય એ શેપમાં આપણે એને મોલ્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, એમોર્ફસની અંદર એવું હોય છે. ઓકે, હવે એક બીજી વાત કહીએ કે એમોર્ફસને આપણે સ્યુડો સોલિડ કહીએ છીએ, સ્યુડો સોલિડ, સ્યુડો સોલિડ, અથવા એને સુપર કુલ લિક્વિડ પણ કહીએ છીએ, સુપર કુલ લિક્વિડ. હવે કેમ સ્યુડો? સ્યુડો વર્ડનો મીનિંગ થાય કે ફોલ્સ, મતલબ કે એ પ્રોપર સોલિડ નથી, એક્ઝેક્ટ સોલિડ, ભલે એને સોલિડની કેટેગરીમાં મૂક્યો પણ એ સોલિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવતો નથી, એટલા માટે એને સુપરકુલી લિક્વિડ પણ કહે છે. મતલબ કે એની પ્રોપર્ટી લિક્વિડ જેવી છે. સુપરકુલી લિક્વિડ મતલબ એવું લિક્વિડ જેને બહુ જ લો ટેમ્પરેચર પર આપણે એને કમ્પ્રેસ કર્યું હોય તો એ સુપરકુલી લિક્વિડ જેવું જ છે. તો સ્યુડો સોલિડ મતલબ કે સોલિડ જેવી પ્રોપર્ટી અમુક એની નથી, સ્યુડો સોલિડ છે. હવે કેમ સોલિડ જેવી પ્રોપર્ટી નથી એની વાત કરીએ તો જે ગ્લાસ છે, જે એનું એક્ઝામ્પલ છે, જો તમે જૂના કદાચ મ્યુઝિયમમાં કોઈ ફરવા ગયા હોય અને કઈ જૂના તમે એન્શિયન્ટ ગ્લાસ જોયા હોય, કાચ જોયા હોય, તો એન્શિયન્ટ ગ્લાસ જોયા હોય તો નીચે તરફ થોડા જાડા હશે, થીક હશે. ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કોઈ દિવસ? ના કર્યું તો જોજો. એકદમ જૂના ગ્લાસ હશે ને એ ધીમે ધીમે જો ગ્લાસ હશે એ ધીમે ધીમે એ લોકો ફ્લો થાય છે, અને ફ્લો થાય છે તો એ મટીરિયલ નીચે તરફ થીક હશે. મતલબ કે આ લોકોનું ફ્લુઇડી નેચર છે, ફ્લુઇડ. અને ફ્લુઇડ નેચર કોનો હોય? લિક્વિડ નો હોય. એટલા માટે આપણે એને સ્યુડો સોલિડ કહીએ છીએ. મતલબ કે
ફોલ્સ સોલિડ અને એને સુપરકુલ્ડ લિક્વિડ કહેવાય છે. મતલબ દે આર હેવિંગ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ લિક્વિડ અને સુપરકુલ્ડ બહુ જ લો ટેમ્પરેચર પર એને આપણે કમ્પ્રેસ કર્યું હોય. ઓકે, બીજી એની પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ આઇસોટોપિક એનઆઇસોટોપિક માટે, તો એના માટે ફિગર ડ્રો કરવી પડશે. જોઈએ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ક્રિસ્ટલાઇન એન્ડ એમોર્ફસ. હજુ 2-3 ડિફરન્સ બાકી છે, એ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો એમોર્ફસ સ્યુડો સોલિડ છે અને ક્રિસ્ટલાઇન કેવા છે? ટ્રુ સોલિડ છે. હવે બીજા ડિફરન્સની આપણે ચર્ચા કરવાના હતા, તો એના માટે ફિગર ડ્રો કરી છે. જો ક્રિસ્ટલાઇન જે છે એ એનઆઇસોટોપિક છે. એનઆઇસોટોપિક. અને જે એમોર્ફસ છે એ આઇસોટોપિક છે. હવે ડિફરન્સ શું છે બંને વચ્ચે? તો એનઆઇસોટોપિક મતલબ કે બધી ડિરેક્શનમાં ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સેમ ના હોય. બધી ડિરેક્શનમાં ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સેમ ના હોય એને એનઆઇસોટોપિક કહેવાય. તો તમને ક્વેશ્ચન થાય કે સર હમણાં તો તમે કહ્યું હતું કે એ લોકોની ઓર્ગેનાઇઝેશન વેલ પ્રોપર હોય છે, બધી સેમ હોય છે. તો એના માટે મેં એટલે ફિગર ડ્રો કરી છે. જો એરેન્જમેન્ટ બધા આઇટમની સેમ છે, પણ આ ડિરેક્શનમાં જો તો પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ અલગ પડે છે. આ ડિરેક્શનમાં જો તો પાર્ટિકલની એરેન્જમેન્ટ અલગ પડે છે. મતલબ કે અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં એરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ આવે છે. અને જો અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં એરેન્જમેન્ટ ઓર્ડર છે, વેલ ઓર્ડર છે, વેલ ઓર્ગેનાઇઝ છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ વેલ ઓર્ગેનાઇઝ એરેન્જમેન્ટ તો છે જ, પણ આ ડિરેક્શનમાં જો ઓર્ગેનાઇઝેશન અલગ પડે છે, આ ડિરેક્શનમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન અલગ પડે છે, અને એના લીધે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં અલગ અલગ પડે છે. જો ડિરેક્શન A to B એમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન જો, ડિરેક્શન C to D એમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન જો. તો મતલબ કે ડિરેક્શન પ્રમાણે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થાય છે. અને ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ અને રિફ્લેક્ટિંગ ઇન્ડેક્સ આ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થાય છે. અને જો ડિરેક્શન પ્રમાણે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થતી હોય તો એને એનઆઇસોટોપિક કહેવાય. એ પ્રોપર્ટીને એનઆઇસોટોપિક કહેવાય. એટલા માટે ક્રિસ્ટલાઇન એનઆઇસોટોપિક છે. જ્યારે એમોર્ફસમાં કેવું છે? ઇરેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ છે, તો બધે ઇરેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ જ છે. બધી ડિરેક્શનમાં આ ડિરેક્શન જો, આ ડિરેક્શન જો, આ ડિરેક્શન જો, તો બધે ઇરેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ છે. જો બધે ઇરેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ જ હોય તો એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થતી નથી. જો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થતી ના હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ આઇસોટોપિક. તો ક્રિસ્ટલાઇન એનઆઇસોટોપિક છે અને એમોર્ફસ છે આઇસોટોપિક. તો આ થયા એના ડિફરન્સના પોઈન્ટ. એક બીજો ડિફરન્સ જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યો છે, અને હીટ ઓફ ફ્યુઝન વેલ ડિફાઇન હોય અને હીટ ઓફ ફ્યુઝન વેલ ડિફાઇન નથી હોતી. રાઈટ? તો આ ડિફરન્સના પોઈન્ટ યાદ રાખજો. એમોર્ફસ ક્રિસ્ટલાઇન એમોર્ફસ વચ્ચેના ડિફરન્સના પોઈન્ટ. ઓકે, એક્ઝામ માટે કામના છે. Type of forces holding the constituent particles together. Crystalline solids are broadly classified into molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent or network solids. Let us begin our discussion with molecular solids. The constituent particles in these type of solids are either atoms or molecules. The atoms or molecules are held together by weak forces of attraction. Further, on the basis of the nature of the intermolecular forces of attraction, molecular solids are divided further into non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen-bonded molecular solids. Let's discuss each in turn. In non-polar molecular solids, the constituent particles are either atoms or molecules. The atoms or molecules in these solids are held together by weak dispersion or London forces. As a consequence, these molecules have low melting and boiling points. Hence, most of them are liquids or gases
at room temperature and normal atmospheric pressure. For the same reason, they are soft. As the electrons remain localized to particular atoms or bonds, these are non-conductors of electricity. On the basis of the type of forces holding the constituent particles together, crystalline solids are broadly classified into molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent or network solids. Let us begin our discussion with molecular solids. The constituent particles in these type of solids are either atoms or molecules. The atoms or molecules are held together by weak forces of attraction. Further, on the basis of the nature of the intermolecular forces of attraction, molecular solids are divided further into non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen-bonded molecular solids. Let's discuss each in turn. In non-polar molecular solids, the constituent particles are either atoms or molecules. The atoms or molecules in these solids are held together by weak dispersion or London forces. As a consequence, these molecules have low melting and boiling points. Hence, most of them are liquids or gases at room temperature and normal atmospheric pressure. For the same reason, they are soft. As the electrons remain localized to particular atoms or bonds, these are non-conductors of electricity. In polar molecular solids, the constituent particles, molecules, are formed by polar covalent bonds. Solid sulfur dioxide and solid hydrochloric acid are some polar molecular solids. The molecules in polar molecular solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions. As a consequence, these solids have relatively high melting and boiling points. However, these are usually gases or liquids at room temperature and normal atmospheric pressure. Like non-polar molecular solids, these are also soft and non-conductors of electricity. In hydrogen-bonded molecular solids, like polar molecular solids, the constituent particles, molecules, are formed by polar covalent bonds. However, the bonded atoms in these molecules are essentially hydrogen and a highly electronegative atom, such as fluorine, oxygen, or nitrogen. Ice and solid hydrofluoric acid are two examples of hydrogen-bonded molecular solids. The molecules in these solids are held together by strong forces of attraction called hydrogen bonds. As a consequence, these solids have high melting points among the three types of molecular solids. Like the other two types of molecular solids, these solids are also non-conductors of electricity.
at room temperature and normal atmospheric pressure, these are either soft solids or highly volatile liquids. The other type of crystalline solids is ionic solids. These solids have the ions as their constituent particles. The Coulombic or electrostatic forces of attraction hold the ions, cations, and anions together in the crystal. These cations and anions arrange regularly in three-dimensional space to form ionic solids such as sodium chloride, cesium chloride, and zinc sulfide. These solids have high melting and boiling points. This is attributed to the strong electrostatic forces of attraction. As a result, these solids are also hard but brittle. As the ions are in fixed positions, they are non-conductors of electricity in solid state. However, they are good conductors of electricity in fused or in their aqueous solutions. This stems from the fact that the ions acquire freedom of movement in their fused or aqueous solutions. You know that on the basis of the type of force that holds the constituent particles together, crystalline solids are broadly classified into molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent or network solids. Let us begin our discussion with metallic solids. In metallic solids, the metal atoms, such as copper, iron, silver, and magnesium, lose their valence electrons to the crystal as a whole. These solids are merely a collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of electrons. Hence, the constituent particles in a metallic solid are positive ions in a sea of delocalized electrons. The electrostatic forces of attraction between the positive ions and the electron cloud constitute the metallic bonding, which holds the positive ions together. These electrons are not localized on any atom, but rather delocalized uniformly over the entire crystal. These free and mobile electrons make metallic solids good conductors of electricity and heat. The electrons flow through a network of positive ions when an electric field is applied. Similarly, when heat is supplied to one corner of a metallic solid, the free electrons spread the thermal energy evenly throughout the solid. The presence of free electrons also accounts for the luster and color in some cases. Metals are highly malleable and ductile. Metallic solids have fairly high melting and boiling points. The other type of crystalline solids is covalent or network solids. The constituent particles in these solids are atoms. These atoms are held together in large networks by covalent bonds. This interlocking network of covalent bonds extends throughout the crystal in all directions. Hence, covalent solids are also called network solids. They are also termed as giant molecules. Diamond, graphite, and quartz are some network solids. As the atoms are held by strong covalent bonds, these solids are very hard and possess very high melting points. These solids are non-conductors of electricity, except for graphite.
In diamond, each carbon atom is bonded tetrahedrally to 4 other carbon atoms. Thus, a regular tetrahedral arrangement of carbon atoms bonded to one another in a 3-dimensional manner forms a network, resulting in a rigid giant molecule. Note that diamond is the hardest substance known and has a melting point of 3550 degrees Celsius. On the other hand, graphite is an exceptionally good conductor of electricity and is extremely soft. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms, resulting in hexagonal rings, which, when repeated throughout a plane, form sheets or layers. In its layered structure, the layers of hexagonal rings are arranged parallel to each other, as shown here. These layers are held together by weak van der Waals forces of attraction. The layers can slide over one another when impurities are present between them. On account of this, graphite is soft and can be used as a solid lubricant. As each carbon atom in graphite is bonded to only 3 other neighboring carbon atoms, the 4th valence electron is free to move about in different layers. Thus, the free mobile electrons account for the exceptional electrical conductivity in graphite. These processes carefully. Place some dried fruits and vegetables in water. They slowly swell up and return to their original form. When a raw mango is placed in concentrated salt solution, it loses water and shrivels into a pickle. Similarly, if we place wilted flowers in fresh water, they are revived. All these processes have one thing in common. There was a flow of water molecules either to or from the substance. Secondly, all the substances were bound by membranes. This phenomenon is called osmosis. Small solvent molecules like water can pass through the holes of these membranes, but bigger molecules, like the solute, are unable to pass through them. Such membranes, which are selectively permeable to only certain molecules, are known as semi-permeable membranes or SPM. These membranes can be of natural origin or synthetic origin. Vegetable membranes, which are found just under the outer skin, like in the onion, membranes found under the shell of an egg, a pig's bladder, or parchment are examples of natural membranes, while cellophane is an example of synthetic membrane. Osmosis can be defined as the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution, or from a dilute solution to a concentrated solution. It is important to note that osmosis drives solvent molecules through a semi-permeable membrane from low solute concentrations to high solute concentrations. Osmosis ends when the solute concentration becomes equal on either side of the membrane and equilibrium is attained.
The flow of solvent molecules from low concentration to high concentration can be stopped by applying some extra pressure on the high concentration side. The minimum pressure required to do so is known as the osmotic pressure of the solution. Thus, osmotic pressure pi of a solution is defined as the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis from taking place. Osmotic pressure, like other colligative properties, does not depend on the identity of the solute, but on its concentration. It has been found experimentally that osmotic pressure pi for dilute solutions is proportional to molarity C of the solution at a given temperature T. Thus, pi is equal to C multiplied by R multiplied by T, where R is the gas constant. If the solution contains N2 moles of solute in volume V, then C is equal to N2 divided by V. Therefore, pi is equal to N2 multiplied by R multiplied by T divided by V. If W2 grams of solute of molar mass M2 is present in the solution, then N2 is equal to W2 divided by M2. Substituting this value of N2 in the earlier equation, we get pi equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by M2 multiplied by V. Rearranging the equation for M2, we get M2 is equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by pi multiplied by V. This method of measurement of osmotic pressure is widely used to determine the molar masses of polymers and macromolecules, especially biomolecules, as they are generally unstable at higher temperatures and decompose before their boiling point is reached. This method has the advantage over other methods as osmotic pressure is measured around room temperature and the molarity of the solution is used instead of its molality. Let us now solve a numerical problem based on osmotic pressure. 1 liter of an aqueous solution of a protein contains 10 grams of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2 multiplied by 10 to the power minus 3 atmosphere. Calculate the molar mass of the protein. The given variables are W2 is equal to 10 grams, V is equal to 1 liter, T is equal to 300 Kelvin, and pi is equal to 2 multiplied by 10 to the power minus 3 atmosphere. M2 needs to be calculated. Also, R is equal to 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. Substituting these values in the equation, M2 is equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by pi multiplied by V. And solving, we get M2 is equal to 1,23,000 grams per mole. In other words, the molar mass of the protein is 1,23,000 grams per mole. Let us consider two solutions with concentrations C1 and C2 at temperature T. Then osmotic pressure for the first solution, pi 1, is equal to C1 multiplied by R multiplied by T.
while osmotic pressure for the second solution, pi 2, is equal to C2 multiplied by R multiplied by T. Now, if the solutions have the same concentrations, that is, if C1 is equal to C2, then pi 1 becomes equal to pi 2. It means that equimolar solutions at the same temperature have the same osmotic pressure. Such solutions with the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions. When such solutions are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. It is because of this reason that in an intravenous injection of 0.9% mass by volume sodium chloride solution, called normal saline solution, is used, since it is isotonic with the fluid inside the red blood cells. A pure sodium chloride solution with the concentration more than 0.9% mass by volume is called a hypertonic solution. And red blood cells shrink when placed in this solution. On the other hand, a pure sodium chloride solution with a concentration less than 0.9% mass by volume is called a hypertonic solution. And red blood cells swell up and may even burst when placed in this solution. It is important to note that a high intake of salt in the diet can lead to a higher concentration of fluids in the body tissues because of osmosis. This will result in swelling and puffiness of body parts, which is known as edema. It is of interest to mention that if a pressure greater than osmotic pressure is applied on a solution, then the solvent will flow from the solution to the pure solvent through the semi-permeable membrane. This process is known as reverse osmosis and is often used for the desalination of seawater for getting fresh drinking water. Desalination of seawater is carried out using a cellulose acetate semi-permeable membrane placed over a suitable support. This cellulose acetate membrane allows the passage of only water molecules through it and is impermeable to the salts and other impurities present in seawater, thus making it fit for drinking.